Yawa sorry, wannan sum ɗin kamata yayi kai initializing ɗinta, sai ka nemo length ɗin asalin p ɗinka, len misali babban L kenan capital L equals to len p ɗinka, sannan sai ka zo nan gurin sai ka ce tunda for all I in p, duk ƴaƴan p, bari mu matso da p ɗin kusa ma dai ka fi ganin ta, control C sabida ka fi ganin ta, ka gane yadda za mu yi wannan code ɗin, sabida haka control V. So kake ka yi 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 4 over total number ɗinsu, to total number ɗin shine muka ɗauke shi a L. Yanzu kuma mun yi declaring ɗin sum as 0, za mu shiga cikin loop ɗin mu ringa ɗaukan su muna ƙara misali 2, in ya dawo sai ya yi 2 plus 3, in ya dawo answer sai ya mata plus 4, in ya dawo answer sai ya mata plus 6, in ya dawo answer sai ya mata plus 7, in ya dawo to shine sai ka zo ka ce sum equals to sum plus I, wannan sum ɗin ba wacce ka riga ka yi declaring. Kar fa mutum ya wani zata wani wannan ne, gara ma bari ma in mai da shi U sabida ka sani. Kawai dai amma ya fi daɗi a sum ne, amma da duk sai mu mai da shi U sabida me? Sabida kar ka zata wai sum ne ɗin gaske, kawai just a variable kake sakawa. Sabida U is equals to U plus I, to duk idan ya je ya zagayo zai ringa adding ɗinsu, yana adding ɗinsu. To in ka gama za ka iya cewa ma a misali print, sai ka shiga nan sai ka ce the sum of all elements in P sai ka sa equals to ko kuma ka sa is, sai ka yi percent f kenan. Idan so kake zo float, f yana nufin float number mai ɗigo-ɗigo, a misali 2.3, 2.5, 2.6. Idan so kake answer ta zo maka irin 2.00 da 03 a bayan decimal sai ka sa 3f. In so kake ta zo maka da 10 sai ka sa 10f. Wani lokaci kuma don wulaƙanci in ka sa 3f ɗin sai ta space 3 ta yi printing, amma in any case dai yanzu sai mu zo mu yi haka mu sa percent u ɗinmu kenan ba, sai mu ƙara kwafa mu ce the average is control C, control V, sai mu saka the average ko kuma mu saka the mean of all elements equals to yanzu a nan gurin bari in ce misali mean ƙatoto equals to sum which is U over length which is L, ba gaskiya ba ne, kaga a nan gurin kawai sai in sa mean ɗina, idan kai running zai ce maka the sum of all elements in wannan is this, the mean is that. A misali numpy kuwa ba ruwanta da wannan wahalar, kawai numpy cewa za ka yi np, a misali inda da numpy zan ce kawai print the sum of all elements in P is, kawai sai ka sa percent f ɗinka, kawai sai ka saka percent, sai kawai ka saka np.sum, kaga amana ko ta numpy. Kawai sai ka zo kuma nan again ka sa print, a misali shi ma kai bari in ƙara kwafi wannan kaji control C, control V. A nan gurin kawai sai in ce np.mean, ka gani da mean kaga in nayi da Allah wanne ya fi sauƙi? Kai ma ka san ai numpy amana ce. To shikenan mu ci gaba da aiki da numpy. Mun ga yadda ake, to yanzu absolute value fa, ƙaddara
wani array ne da kai, array a misali arr equals to -1 a iya shiga cikin sa -1 -3 4 5 to kuma absolute value sa nake so, saboda haka kawai sai in ce numpy.absolute. A ka'ida yanzu idan da looping zan yi irin wannan da sai na je na ta shan wuya, amma me kawai numpy alaji np.absolute a misali ni na ma gaji da yin naming din, bari in saka al misali equals to mc.absolute value of arr. In ka kira al yanzu mun nuna shi, in ka kira al zai baka positives ɗinsu. Kaga mun gama wannan, to sai sorting. Kaddara kai ne kake so kai sorting ɗin a misali kana da array p, bari in rubuta janan misali janan, to shikenan janan equals to daga 12 sai 5 sai 2 sai 7 sai 5 sai kuma datar ka ce a misali ka shigo da ita aka kake so kai sorting ɗinta ta dawo daidai, kawai sai kai sorting ɗinta sai ka ce np.sort janan. Kaga ta maka sorting ta saka su a inda ya kamata. To numpy akwai amana. Idan muka zo muka fara data modeling and simulation ko kuma data analysis, za ka ga amanar numpy sosai. To kaddara so kake yi yanzu kuma kai printing ɗin wasu random numbers da numpy, to ya za ka yi? Kawai fa sai ka ce to numpy.random, in ka ce numpy a misali bari in ce my random number 1 sai ka ce numpy.random alhamdulillah sai ka ce numpy.random.random alhamdulillah. Wato abin da yasa muke kira numpy.random, numpy yadda ce random, shi kuma random a karan kanshi yana da masifu da yawa a cikinsa, ko kuma in ce yana da albarkatu da yawa a cikinsa. To ɗaya daga cikin albarkatun shine random. Random shine just normal random number, amma za ka iya cewa .random .normal, wato normal probability distribution, ya ɗauko samples daga normal probability distribution. Za ka iya cewa .random .uniform, ya ɗauko extracting data from uniform probability distribution, wanda insha Allah nan gaba kaɗan da farko za mu yi bidiyo akan probability and probability distributions tukunna mutum ya san su, sannan sai mu fara data analysis da su, saboda bayan da za mu zo mu fara data analysis muna ta regression da abubuwa kuma ba mu riga mun fahimtar da yadda ake wa'ancan abubuwan ba. Saboda haka yanzu dai numpy.random, ka sani cewa numpy library ne, a cikin shi akwai random, sannan shi kanshi random yana da 'ya'ya da yawa, shi yasa ma na ƙoƙari na ɗan buɗe wannan website ɗin dan a gani. In ka shigo numpy.random za ka ga 'ya'yan random kata-kata, ka gan su beta distribution, binomial distribution, chi-square, Dirichlet, exponential, duk waɗannan insha Allah ɗaya bayan ɗaya za mu yi amfani da su, kuma za mu ga yadda za a apply ɗinsu a research. Wannan duk ba wani matsala ba ne. In fact ma insha Allah za mu samu bidiyo kamar na awa ɗaya mai magana akan random number generation a Monte Carlo insha Allah. So amma yanzu ku ci gaba da rayuwa. Saboda haka in ka ce numpy.random, idan so kake ya yi maka random, ya fitan ma da random numbers biyu, in ka danna zai fitan maka. Kaga bari in daina assigning ɗin value, ka gane, saboda na gaji. Yawwa sorry, ba zan daina assigning ɗin variable kamar a misali in ce wani janan equals to kaza. Ka san shi me ake cewa ba ruwan shi, ita Jupyter ba ruwan ta notebook, in ka rubuta ma in baka yi assigning ba zai baka answer. To kaga idan ina son random mai biyu zai bani, in mai uku nake so zai bani.
Idan kuma so nake random number amma ina da lowest value da nake so, sannan kuma ina da highest value da nake so, sai ka sa low, sai ka sa high equals to 5. Ina son number from 3 to 5, random numbers from 3 to 5. To, sai ka danna. Zai ce bai san abin da kake magana ba lo, sai ka saka size. Sai mu saka size, sai ka saka size equals to 4 a misali. Ya ce bai san low ba. To, sabida me yasa bai san low ba? To, ina jin wannan Python ɗin baya karɓar low da high. To, ba matsala. Bari mu ci gaba da rayuwa. Amma ya kamata a ce ya karɓi wannan ba. Bari mu gani. To shikenan, in ka maƙale, yanzu me yake cewa unexpected keyword argument low. To bari mu gani. Okay! Yawwa! Sabida me yasa? Sabida sai na yi randint, wato random integer. Random integer. Kaga yanzu yadda yayi? To sabida haka, in kana son su a mazaunin integers, to kaga dole sai ka gaya wa Python cewa ai random integers kake so. Sabida haka ka gani? To bari ma in cire size ɗin in gani, don dama bai kamata a ce ma da size ɗin. Yawwa! In kawai ka ce low da high guda ɗaya zai baka, amma in size ɗin kake so, sai ka faɗa. Size equals to, misali 10 zai baka guda 10. Ka gani? Zai bada 4. To a misali ƙaddara na ce kuma from 3 to 50, yanzu zai bani da yawa kala-kala. To wannan shine random.random.randint. Ƙaddara so kake ya ɗauko ma a misali daga normal distribution kamar yadda muka gani, kaga random integers, random sample, random waye. Duk gashi nan in ka shiga kawai scipy.org ko kuma numpy. To shi numpy, scipy kamfanin su ne. Sabida haka, yawwa a misali kaga wannan scipy ne ma, libraries ɗin. To bari mu je kuma ka ga akwai pylab. In ka sa pylab Python, su ma da nasu. Ka gani? Su kuma su matplotlib ne, matplot library. So kowane duk wani abu da ka sani a Python, da akwai kamfani ko in ce wasu wanda suka haɗu suke yin sa. Ka gani? Yanzu wannan sai ka shigo ɗan nan gurin. Sai ka shigo nan, sai ka ɗan gaggani, ka gani yadda ake plotting, za ka yi aiki da linspace da scatter da waye. A misali scatter, to ka gani ma sai mu iya kwafo shi. A misali control C, sai mu dawo nan gurin, a misali kenan. Sai ka ɗan saka, sai ka paste, sai ka rona. Sai ce ma bai san wannan ba. Rand n 9. Ta, me yasa bai san wannan ba? Sabida numpy has no rand n 9. Ka gani? To bari mu ce rand. Na ce bai san rand ba. Ta, bara mu ce numpy.random.random. Ka gani wani lokaci ma sai ka ga ka kwafo abin, amma yana ta wulaƙanci. Yanzu nan gurin bari mu yi amfani da iliminmu da random.random. Yau to ka ga yanzu yadda yayi. Ka gani? So wani lokaci za ka kwafo code ma daga intanet, ya ta raina ma hankali. To amma mai haƙuri shi kan dafa dutse, ko ba gaskiya ba? Yanzu wannan kaga is just a scatter plot. Ka gani? Ba wahala. Duk codes ɗin fa duk akwai sa a intanet. Wallahi nake gaya ma. To shikenan, yanzu ƙaddara so kake kawai kai array mai zeros kawai, daga baya ka ƙara musu wani abu, sai kawai ka ce numpy.zeros. Sai ka faɗi size ɗin da kake so. Idan 3 kake so, of size 3 zai maka mai 0 3. An gwada sa 3 by 3 in gani zai yi. Yawa bai sani ba. Sabida me? Sabida shi ba haka yake so ba, ya gani. To sabida haka ba wani matsala. Idan mai ones kake so, sai kai np.ones. Zai cika shi da ones kawai. 4 a misali of size 4 kenan. Ta,
dan mutum ya wani rika tunanin za a samu wani np.tos sai idan ka sa tos ma ba abin da zai sai dai ma tusa za mu gani np.tos sai dai in kuma sun ƙara library kwanan nan amma na san dai babu shi daga wani yake tsaya yawa a gani bai sani ba amma sai dai ka ce numpy.random.once in kana son mai tos din kenan sai ka ce np sai ka yi numpy.array in kai numpy.array sai ka sa masa sai ka ce low ya zama 2 high ya zama 2 ɗin dai again sai ka ce size ya zama a misali iya size ɗin da kake so 5 ko 10 ko kuma ka sa shi size ɗin ya zama a misali ƙaddara wannan ƙaddara na kira shi w size ɗinsa sai zama len a misali len w ƙaddara so kake ka yi mai size ɗin wannan amma 2s gaba ɗaya da shi kenan sai ka yi haka zai ce maka bai san w ba saboda sai ka koma ka rona wannan ya karɓe shi a w sannan zai dai karɓi wannan a w to kaga yanzu kuma ya ce shi menene required argument post 1 ta na ce low 2 high 2 tsakanin ga Allah ni yanzu sai in yi rashin mutunci to bari in yi haka dot array of size len then w ba mu gani ka dot array missing term shikenan yan yi 2 kan yi haka to aikin sai mu wata hanya to sai ka rauna shi sai ka koma nan sai ka ce to me zai hana in yi me once sai in ƙara mai 1 ko ba gaskiya ba to yanzu ya zan yi sai in ce w plus 1 an gwada sai ka ce numpy misali bari mu yi haka yawa masha Allah to ai kaga zance ya ƙare dama mai ones ne yanzu ka mai da shi 2 to yanzu sai ka zo ka ce to ai ma wancan mai zeros din bari an kira shi g to in baka rona ba zai bari gani in dai baka rona in kai canji anan in dai baka rona ba zai ba yanzu bari gani g plus 2 abin da zai saboda bai san g ba amma idan ka rono 1 2 3 4 to sai dai to bari mu tsaya anan to yanzu dai at least mun gama to next me zamu yi kokari mu simulating din zamu yi kokari mu wannan mu ga za mu rubuta shi da python mu ga za mu rubuta wannan da python mu ga za mu rubuta wannan da python haka su ma wa'annan duka insha Allah bari mu tsaya anan